Hello wapendwa, karibuni katika channel yangu, na video yangu ya leo naenda kuonyesha vitu ambavyo unahitaji kama wewe unaanza kujifunza kupaka makeup, like vitu ambavyo kweli unahitaji. So without further ado, let's get to the video. So kitu cha kwanza unachohitaji wakati wa kupaka makeup yako ni foundation. So kama unaanza tu kujipaka makeup tu ya kawaida bila kutumia makorokoro mengi, eyeshadow, nini, unachohitaji cha kwanza ni foundation. Vitu vingine vitafuataga baadaye. And foundation unayohitaji ni foundation inayoendana na ngozi yako. It means kama wewe ngozi yako ina mafuta, kuna foundation za watu ambao za ngozi ya mafuta, na kama wewe ngozi yako ni kavu au haina mafuta, kuna foundation ambazo zinaendana na ngozi ambazo hazina mafuta. So zile ambazo zinaendana na ngozi ambazo hazina mafuta zinaitwa hydrating foundation, while zile ambazo ni za ngozi yenye mafuta zinaitwa matte foundation. So kama mimi hapa mfano mzuri, ngozi yangu ni ya mafuta, so foundation ninayotumia ni hii hapa, ni Fenty Beauty foundation, but ni matte foundation. And namba ninayotumia mimi ni 410. So kama unataka kununua foundation na unahisi rangi yako ya ngozi iko sawa na kwangu, mimi natumia namba 410. Kitu kingine, invest kwenye foundation ya maana. I mean, sio kwamba foundation zingine sio za maana, kuna watu wengine ambao wanapenda kubagain, hicho ni kitu kingine. Lakini kama wewe kweli unahitaji kuinvest kwenye foundation nzuri, bora uinvest kwenye foundation nzuri ambayo utakayokaa nao muda mrefu than kujaribu kila foundation alafu baadaye unapoteza hela nyingi and after you. Kitu kingine unachohitaji ni I don't know kama unahitaji hii, but unahitaji base. So base ni kama hii. So mimi hapa natumia NYX. So actually hii ni Profiler. Natumia hii kwa sababu kwanza nina matobotobo kwenye ngozi yangu. Kwa sasa hivi mnaweza msiaone, but clearly nina matobo kwenye ngozi yangu, wanaziita pores. So hii hapa huwa inanisaidia kupata ule muonekano kama vile soft flani, unaona kama vile hamna kitu, yani unajua ile kupaka foundation alafu ukaona vitobo. But hii ukipaka hii huwa inasaidia, inacover zile pore na pia ni matte. So wakati nikipaka foundation yangu kwa juu, hata kama ni foundation yoyote hydrant, hii hapa inanisaidia. So hii ni kitu ambacho pia unahitaji wakati wa kupaka foundation yako. Ni cheaper version ya nyingine zote, so hii ni very good. And yeah, and unaweza pia, uzuri wa hii unaweza ukaivaa bila hata makeup. So kama mimi hapa ngozi yangu inatoka mafuta, naweza tu nikachukua hii nikaziba matundu yangu na pia nikafunika isifanye mafuta yatoke kwenye ngozi yangu. So he is my best friend. Kitu kingine unachohitaji, skin hydrating mist. So sometimes kama kuna joto sana na nasikia joto mpaka kwenye uso wangu, huwa nachukua hii na kujipulizia. But the good thing ya hii pia unaweza ukaji spray as ile spray ya mwisho kwenye makeup. So unaweza pia ukanunua hii, but for me this is better than this actually. And it's also cheaper, bei rahisi. Kitu kingine unachohitaji, nisiwe muongo, unahitaji brush. Unahitaji brush zako. So unahitaji brush ya kupakia foundation, ya kucontour, brush ya kupakia sijui ni contour, sijui nifanyie, but mimi contour. Unahitaji brush za kupakia makeup ya macho. So kama wewe ni beginner, unataka kujifunza kuwa kama wale makeup artist wakubwa, so unahitaji professional makeup, eye makeup. And unahitaji pia brush, na unatakiwa ujue brush na uses zake. Kuna zingine za concealer, kuna zingine za kufanyia sijui nini. Me personally
sio makeup artist, najipaka tu makeup for fun and I enjoy it, so yeah, hivyo. And unahitaji brush, and also kitu ambacho unahitaji ni beauty blender. Sio kongo imeenda wapi, but beauty blender yangu hii hapa. So mimi nimenunua hii hapa AliExpress. Hii beauty blender I'm gonna order, nita order zingine. Hii beauty blender, uzuri wa hii beauty blender ni kwamba inabonyea, ni kama sponge. Huhitaji kitu kigumu, you know. Unahitaji kitu ambacho kinabonyea and kinakuwa ni rahisi kublend uso wako. So unahitaji beauty blender. And hii hapa ukiosha ni zile ambazo zinaumuka and then after zinakuwa kawaida. So this is a very good one. So tafuta beauty blender nzuri ambao ni rahisi, and hata ma makeup artist, you know, these are really good. Huhitaji kumuumiza mwenzako wakati unamfanyia makeup. This is really good. Kama mnataka link nitaweka hapo chini kwenye bio yangu, you can order them. Alafu kitu kingine unachohitaji ni concealer. So mimi huwa ninayo hii LA Pro concealer. Hapa. Hii is my fav. Nilinunua hii hapa. Ni Born This Way from Too Faced, you know, Too Faced, and then it's multi-use sculpting. Unaweza kutumia kama concealer, unaweza kutumia sijui kama contour, whatever. Uzuri wa hii inakuja kwenye nanili kubwa, but nilikuja kugundua kwamba hii Mocha, mtu aliyeni advise ilikuwa ni mtu mweupe. So and I don't know kama alini advise ilikuwa ni wakati nanunua hii ilikuwa ni kipindi cha summer au ni kipindi cha winter, kwa sababu rangi yangu mimi, rangi ya mtu mweusi yote huwa ina change kutokana na weather. So wakati kuna joto rangi yetu inakuwa nyeusi, and wakati kuna baridi rangi tunabadilika kidogo, tuna change. So mimi nilinunua hii, rangi yake ni Mocha, and sasa hivi wakati wa winter nikipaka hii rangi hii nini inaonekana kama vile ni foundation ya ngozi yangu. So tafuta concealer ambayo ni lighter shade. Sasa hivi mimi hapa ilikuwa kama rangi yangu, so sometimes najiuliza kwa nini napaka hii kama concealer, but it's good wakati sometimes muda mwingine nataka tu niwe na muonekano natural, yani nisionekane kama nini, you know, I'm too white or whatever. But ni nzuri wakati kama kuna jua sana, I think inaonekana ni rangi tu ya kawaida, and kama nikitaka kuonekana pia na muonekano natural huwa natumia hii concealer. But wakati ninataka kuonekana, yani kama vile natoka usiku and kama nataka kupiga picha na watu and usiku and nataka uso wangu uonekane vizuri the way I've done it, huwa natumia hii hapa kwa sababu ni more lighter shade. So yeah. Kitu kingine unachoweza kuhitaji ni hii ni eyeshadow palette. So actually naonekana napenda sana hii brand. Nafanyia promo nyingi sana. And inakuja hivi. So kama wewe ni mtu ambao unapenda kujiremba au unapenda kuchezea color, you know, you like to try everything, hii ni kitu ambacho unahitaji. And uzuri wa hii kuna dark colors na kuna lighter colors, so whatever you want unaweza kuchagua rangi yote unayotaka. And hii na washauri watu wengi ambao kama unajifunza makeup au unataka kujifunza makeup, chagua palette ambayo ina rangi nyingi, itakuruhusu wewe kujifunza kuchezea color rangi vizuri. So yeah, ni good investment. Alafu kitu kingine unachohitaji ni hii contouring palette. Personally hii nadhani nilipata as a concours, it was a giveaway on Instagram, so nilipata hii. And kama mnavyoona kitu nachotumia sana sana ni hii, zingine zote huwa sizitumii sana, sijui kwa nini, but maybe one day nitaanza kutumia. And yeah, so unahitaji contouring palette yenye rangi tofauti tofauti, hii itakusaidia. And ukiwa na contouring palette kama hii, hata setting powder hauhitaji. So kwa sababu una rangi hapa ya kuset kama ni mtu mweusi, and also una rangi zako za kucontour, una highlight hapa,
you know, so this is good. And kama you are dark skin, unaweza ukatumia hizi zingine kama powder, so hauhitaji hata kununua sijui powder or whatever. So this is really good, this one. And kitu kingine cha mwisho, labda ni cha mwisho nadhani, no bado kuna vitu vingine. Okay, so unahitaji pia setting powder. Mimi ninayo hii hapa, na nina hii hapa. Hii ni Sacha Buttercup. Hii nimenunua nadhani mwaka 2016 kama sio 17 nimenunua hii powder, and imekaa mpaka leo. Sijui kama itakuwa expire, I don't know, but mimi naitumia kila siku, and ina oxidize, so inaweza turn na skin color yako, sijui naita ndio hiyo, na oxidize. And then I have this one. Hii nimenunua kwenye Makeup Forever, and hii ni powder tu ya kawaida actually. So kama unapaka tu foundation yako, unaweza kupaka tu hii juu kuset powder yako vizuri, and kuset makeup yako vizuri, and ikae kwenye sehemu inayotakiwa, yani uso na sweat. Hii naipendea hiyo, nikiwa sitaki kufanya sijui kuongezea sijui baking, sijui kufanya nini, whatever. And then another thing ninayo ni highlight. So kama nilivyowaambia, nilishinda ile giveaway kwenye Instagram. So nyingine nilipata pia hii, and hii hapa inakuja hivi, nadhani nao nani palette nyingine, and all these are highlights. And uzuri wa hizi highlights zinakuja, you know, kwa rangi tofauti. Nitaonyesha video nyingine kuhusu hizi highlights. Hizi hapa ninazo nyingine, so inaweza kufanya video nzima, you know. So yeah, so unahitaji highlight. Also, you need a setting spray. Yani, please, setting spray is very important, as I told you kabla. Kuna aina mbili pia za setting spray kama ilivyo tu bars. So una aina mbili, kuna matte finish, and also you have the hydrant. So personally, hii ni unatakiwa uanze wakati unaanza kufanya makeup yako, and mimi huwa natumia hata nikiwa nimemaliza makeup yangu, and this is my favorite. Nikiona hichi kidude hii, yani nikiset uso wangu unakaa, kuona wale watu unasema makeup yangu mbona ni nzuri, wanafanyaje? So it's called a setting spray. Okay, unatumia setting spray nzuri, makeup yako inakaa vizuri. So I use this one, natumia hii hapa NYX. This is my fave. Sometimes I use this as a substitute kipindi cha summer because it's too dry, so I use this one, natumia hii hapa. So yeah, even probably you might need some blush, but it's not really necessary. And lastly, kitu labda unachohitaji, unahitaji ni lipsticks. Chagua lipsticks ambazo ni za rangi yako au zinazoendana na wewe. Yani usitafute lipstick ambazo too light. Usitafute lipsticks use rangi ya pink, ile pink kama sijui pink flani ile. Baby pink, sijui ndo wanaita baby pink. Please, ile lipstick no. Hizo za waachie watu wazungu. Paka lipstick zozote zinazoendana na rangi yako, you know. Lipstick zozote but zinazoendana na tone yako. Basi hivyo, but ndo kujifunza, and ninaelewa kila mtu anaanzia sehemu. Mimi pia nilianzia sehemu, and na bado naendelea kujifunza. So hivyo, and yeah, I hope utakuwa umeenjoy hii video. Kama umeenjoy, usisahau kunipa like, na pia usisahau kubonyeza hiyo button nyekundu hapo chini, hiyo subscribe button hapo chini, ili uwe mtu wa kwanza kuendelea kuona video zangu. Bye, see you next time.